אנחנו ממשיכים את השיר חלק ב', למה היה תקלה, אז במקום להמשיך למטה, אז אני כבר בבית, בעוד שעתיים בלי נדר אנחנו לומדים כאן, באותו שולחן, באותו מקום עם מתי קורנפלד, אנחנו לומדים גם כן מחנה ישראל, ויש לנו, במקום שכר נקר זה שכר at the home. And אנחנו ממשיכים על עניין של התז. גביר אחד שהתז פעל לרפואת ביתו, ביקש להביא מתנה על זה, אבל התז סירב. הלך הגביר וקנה עבורו טלית יוקרתית מצמר טורקי, והביאו אל התז. מעניין ששמעתי את הסיפור, חבל של צבי לא נמצא כאן, כי הוא אמר שזה היה עניין של הרבה נשים, שרצו להביא לו טלית, במקום כי כבוד לתלמיד חכם שיהיה טלית יפה, במקום הטלית הישן שהיה לו. אבל גם כאן, אותו הרעיון. אך גם את הטלית לא קיבל ממנו באומרו, הלא זקן אנוכי, וקרוב ללך בדרך כל הארץ, והטלית הישנה שלי תוכל להעיד על כי אף פעם אחת לא חלפה במוחי מחשבה זרה בזמן שהתפללתי. אינני חפץ להחליפו בחדשה. As that's it. It's another version of that story, but the idea is the same. Taz, יודע, עוד דבר שמביא משמעיהו, יותר יש זכות למי שזוכה לעסוק בתורה, ולא בא לו לידו הצלת נפשות. ומי שבא לידו הצלת נפשות, ועל ידי כך צריך לבטל תלמוד תורה, ולעסוק בהצלת נפשות. מסופר ברוח החיים לרב חיים מוולוז'ין, שפעם צעקה אישה אחת אל התז, שבנה נחלש למות. אמר לה, התחס אלוקים אנוכי? ותאמר, אל התורה שבלני אני צועקת, כי הקדוש ברוך הוא ברא חדו. ויאמר לו התז, הדבר תורה שאני עוסק בו, בעש עם תלמידי, אני נושא במתנה לילד, אולי בזכות זה יחיה. כי כתוב, בדבר הזה תאריכו יומים. זאת אומרת, עם לימוד התורה, תאריכו יומים, זה בדברים למד בייס ומזיים. ובאותו שעה, הילד הבריא. ויש גם כן התז באורח חיים, התז פוסק שיש. זה פעם השנייה שאני שומע את הפסק הזה. וויסקי, סקאץ', אין בכלל המשכן שצריך רביעס לברכה אחרונה. You don't need to make a bracha achrona on scotch. Ki derech shtiyasa b'mat hakamot. Because you only take a shot of it. You don't drink a revius. Mikan haminag l'kadesh b'kiddush rabba amashka charif b'koz cotton. And he said that's why there's a minhag when it comes on kiddush on Shabbos morning, you take a shot glass. V'yidei shut marsham ka'afa shemiviyo v'afilu yesh yayin al shulchan. There's an Indian, according to them, to have some scotch. And if you want to be machmir and drink an entire revius of scotch, just make sure you have someone help you walk home or something like that. Anyway, I got cheers in the background. Anyway, we're according to the minhag of Bakashat Shmuel, Shelo Shamanu Shmuel, Anachnu Lo Shamanu Mimcha Abeis Me'aotzer v'kol advarim elu הלוואי שתמשיך הלאה. אבל הוא מבקש שנלמד פרשת השבוע מהחפץ חיים. אז יש החפץ חיים מביא כל עמונה מהפרשת השבוע ממשפטים, כל עמונה ויוסם לא סענון. You're not allowed to afflict, bring tsar to a widow or to an orphan. בימי נוראי החפץ חיים זצ"ל, קרא בהירו מקרא. בעמונה Shedora bebayis adam pashut. There was an almana who lived in a simple house, and mitoch aniya nishar chayeves lo schar dira. And this simple person, the landlord, she owed rent. Ubalabayis amar legarsha midiros be'emsi yimei achoraf. And because she didn't pay the rent, he was going to evict her in the middle of the winter. Mechivan shalorot stolatzeit hesir hagag me'el dirota. Actually removed the roof. Everyone was upset. How could you evict an almana in the winter?
אבל בעל הבית לא שם לב לצעקת האלמנה וגירשה בתוקף ימי החורף. החפץ חיים שמר את העובדה בליבו, ומכיוון שעברו כמה שנים אחר הנבלה הזאת ולא קרה שום דבר, חשב החפץ חיים בליבו וגם אמר למקירוב, כלום אפשר הדבר שלא יונה כל אבן? הלא התורה אמרה בפירוש וחורה אפי וראתי אסכם, כף בייס כף גימל. אמנם כעבור 10 שנים נשמע קול כעבורה בעיר, כי פלוני בעל הבייס נשכו כלב. ואחרי איזה יום החל לנקוב ככלב. He was bitten by a wild dog and he began to bark like a dog. כי הכלב היה שוטה, ולא אורחה מחלקו עד שהלך לעולמו. That's the way he died, Misa Meshuna. And the Masala Melech on the bottom, they bring down another Maisa on the same type of idea. B'no shel Chavetz Chaim Agon Reb Leib Zatzal siper al ha'me'ura shekara b'Radin b'Tabach, a shechter, not a shechter, someone who's a shochet, shechataf ben yeshiva ve'emido b'mkom b'no l'shocha b'tor chayal tzava. Russians would conscript and take young boys. So this was a young boy, and he took him to the tzava, and he took this ben yeshiva instead of his own son to fill the quota. Adavar kara b'mei chorpo shel Chavetz Chaim, in his prime of the Chavetz Chaim. V'tama Chavetz Chaim al ma'mikra ha'matziv hazeh. Kum efshar davar shelo yavo aschara avor ma'aseh meguna hazeh. When's going to be payback for such a horrible thing that he did? V'achrei 30 shana be'erech achrei ha'ma'ura chola ben hakatzav hazeh. This son who avoided the draft, he got sick, the cholera, and he died of Misa Meshuna. V'achever kedisha lo ratzu l'tapel b'kavrusa mitnei sakanas hamachla masbekes. The Chever Kedisha was afraid that it was so contagious that they didn't want to bury the son. So what happened? V'ha'av hazaken ba'atzmo muchrach haya likvor es beno b'yodav mamash. The payback was that this mean butcher, he had to bury his son with his own hands. Chavetz Chaim zachar et ha'me'ura ha'matziv hazeh borah haya etzlo ki sof sof yifkad avona avol tzorech haya lechakot mechshe 30 shana. So he learned that sometimes midah keneged midah, if the punishment doesn't come out immediately, but it takes a long time. My Rebbetzin, who's right over here behind me, came out with a very interesting ha'ora. She said that this is a shir Machane Yisrael, and I spend most of the time on yard sites. So I actually I'm going to send out the Gemara that talks about how it's important to say over Divrei Torah of someone who is niftar, because they tzadikim b'misaksam mikorim chaim. That's not what they say. Svavsa dovavos. They continue talking. So we get a schus l'chayalim who go out to war, or shmira, and us when we're out to war, a daily war with the Yetzer Hara, that if we learn about the tzadikim and say over their Torah, that is schuyot magen aleinu. It's our Haganah. So therefore, I spend a lot of time on that because it's a schus for the chayalim and for us. And now, we're talking about how to be makdim the Isur. We're in Perek Lamed Aleph. Va'amnam be'emes k'dei lio zohir akol pana b'mixas b'dinei Isur masa. If in order to know how to deal with a situation where you're commanded to carry on Shabbos, b'dinei Isur mechamer, and if you have to use an animal, roi ma'od la'adam lios baki b'mixas b'dinim elu. Ze kadai shetilmad. Chavetz Chaim omer kadai shekol chayal yilmad et kol adinim. V'i efshor lahatik po kol adinim hanitzrachim mizeh. Chavetz Chaim omer shezeh rak kitzur hamachane Yisrael. Avo kadai lilmod et kol adinim. Kol ish ubeprat ish hatzava she'etzlo mitzdamen kol prat lemaseh yira lilmod ha'halachot elu misefer chaya adam.
See, in those days, they didn't say, learn it in the Mishnah Brura, because Chofetz Chaim just wrote the Mishnah Brura, and he doesn't even plug his own work. But he says, learn it in the Chayei Adam, which was Avram Danzig. Val kol panim, me'asefer Zichra Torah Moshe, Kisham Mevur B'Kitzur Kol Halacho Shabbos. In fact, the Chofetz Chaim brings, it's part of Machane Yisrael, a chelik of the Zichra Torah Moshe, and we're going to learn that on a kitzur of the Lamites Malachos. Va'alimad Yoel al kol panim linotzel b'miksaso o sheyeda lasos zimlacha be'ezah shinoi o lahachliv me'isa d'orais le'isa romanin. If you learn these halachas, you'll know how to deal with the exigent circumstance where you will do a malacha with a shinoi, as we learned, with a shinoi, or you could do it, make it from a d'oraisa and make it into a d'rabanan. And here we put on another 11 minutes to the 8 minutes before, so we're still under 20 minutes. And I wish everyone a good Shabbos and Yom Tov l'kulam.